kukosanishwa na mtu ate Gikuyu. Kwa nini Murima saa yote? No, I fight Murima now. I will fight Murima. Ikiwa hamtaki tukiwe pamoja, I will fight Murima. No way. Hakuna damu itamwagika. Damu haitamwagika tena sababu ya Murima. No way. We are brothers and sisters. Githaiga, nakuheshimu sana Githaiga. Nakuheshimu. Vile kunaelekea hapa, inaelekea kumwaga damu. Sababu mkileta Lady Jackie na Gema, Piodoeni, tukuwe brothers and sisters, and we are brothers and sisters. Hapa jamani mnatuona vile tunakaaga. Tunapendana. Sasa tukija tupigane huku, alafu hawa Jeremani watupige, nani atatusimamia? Sasa niliona mnaweka magrupu ati Gema, kuna mtu wa Germany, kuna mkubwa wa diaspora, kuna mtu wa England. Gema Mukikuyu ama Murima. Ni Murima wapi? Kama sisi tulikuja hapa tukiwa na 20 years, I'm here 30 years. Na tunapenda Kenya yetu. Musitupiganishe. Mukija na hiyo magrupu yenu huku, musitupiganishe. You should have addressed Lady Jacqueline and asked her, why are you insulting Kikuyus with their mountain? You know the mountain is sacred for them. You know they love their mountain. You know they adore their mountain. Why would you call it takataka? Why would you say fire on the mountain? Now it has come out clear that walikuwa wameplan kutumia mtoto wetu, and all of you knew that story. Why did you not address those things? Number 2, I want you to go to all my videos and tell me where I have incited anybody against what tribe. I have told my people this is the way forward. I have told my people let us support each other. How you interpret that is none of my business. I am not responsible for your understanding. How you interpret that is up to you. I have told our people support each other. That is what the Muslims do. That is what the Indians do. That is what the Americans are doing right now, and that's what the Jewish community do. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Naam, ladies and gentlemen, baada ya Lady Jacqueline, my friend, kuenda against wale watu walikuwa nafaa kuenda kuoccupy Jesus Winner Church pale Roysambu, ladies and gentlemen, Lady Jacqueline amesababisha, my friend, wenye walikuwa nafaa kuenda kuvuruga hiyo kanisa ya Jesus Winner kuenda against yeye na kusema ya kwamba ni msaliti, ni mkabila, na sasa hivi wamesema, my friend, wacha nikuambie, huyu mwanamke akae na Wajaluo huko na wache watu wa Murima wakae na Murima. Kwa sababu ya nini? Watu wa Murima, the reason why walikuwa nataka kuenda kuvunja hiyo kanisa ya Jesus Winner ni kwa sababu President Ruto alikuwa ameendaka kwa hiyo kanisa, waka make deal na Mkikuyu mwenzao ambaye ni Edward Mwai. Unaona? Sasa wakalikasirika sana, ndio kwa maana waliamua kwenda kutembelea hiyo kanisa, kwa sababu Mkikuyu mwenzao amewafanya nini? Amewasaliti. Badala aambie President Ruto awarudishie uongozi wa Rigathi Gachagua, badala arudishie wakina Ndende Nyoro, wakina Mushoba, zile viti amewanyang'anya. Unaona? Yeye anasaidi na yeye ati kwa sababu wanapewa shamba ya jeshi, ati kwa sababu wanapewa 100 million, ati kwa sababu amepewa 20 million. Ladies and gentlemen, Githaiga alikuwa mmoja kati ya wale wenye ambao walikuwa nafaa kwenda kuvuruga hiyo kanisa, na wakati waliona Lady Jacqueline ameenda huko mapema, ameonekana akiwa kwa mtandao akisema hiyo kanisa ni mzuri, walifeel amewabetray, na hapo ndio mahali shida ilikujia. Unaona? Sasa hivi Raila Odinga sasa hivi kwa serikali wameshikana na Ruto. Sasa hivi serikali inaraniwa na Raila na Ruto. Unaona? Alafu Wakikuyu wote pia wamenyang'anywa viti. Unaona? Alafu pia koti yenye ambayo huanga inashiriki Wakikuyu wengi kwa kusaidia watu na kuleta kesi mbaya za Wakikuyu, pia judge wa hiyo koti pia wanaona pia hata yeye pia amekuwa compromised, amekuwa mtu wa kuhongwa, mtu ambaye anaitwa nyuma ya tet, anaenda wanabadilishana pesa pale hivyo chini ya meza, anakuja kuambia watu ati hii kanisa ni mzuri, na anajua kabisa hiyo mission haikukuwa yake, ilikuwa ya watu wa Murima. Watu wa Murima walikuwa wanataka kwenda kuvuruga hiyo kanisa ndio ili watumie President Ruto message. Unaona?
lakini Lady Jacqueline akaenda kuharibu kwa sababu walishuku ni kama yeye ameweza kuhongwa aende kusambaratisha. Ndio kwa maana hawamtaki na wataki kukuwa na biashara na yeye. Hiyo ndio ukweli wa maneno. Na sasa hivi huyu mwanamke hawamtaki kabisa, wataki kusikia hata hiyo koti yake. Wamemwambia kwende kabisa, wataki kumuona. Wanasema waache Mlima ikuwe na maneno yao. Unaona kitu ambacho sasa hivi kimeanza kuzalisha ukabila nchini Kenya. Unaona Wakikuyu, ukisikiza wale wenye ambao wanaongelelea kuhusu hiyo story yenye ilifanyika tarehe 8 on Sunday, ladies and gentlemen, Gaucho my friend, ule mwanaume mwenye nasikia anaitwa Chokora, ladies and gentlemen, mwanaume mwenye amekuwa akiongoza maandamano za kuharibu vitu Nairobi wakiwa na kina Nuru Okanga. Sasa hivi Gaucho is the most happiest youth in Kenya. Anapewa pesa nyingi sana na serikali na mabahasha, anaenda kwa mageto akigawia watu. Gaucho mwenye alikuwa ni ombaomba, alikuwa analianga sababu ya mashida, sasa hivi amepewa opposition kubwa sana. Yeye ndiye amekuwa youth leader wakiwa na Kasamuel, ladies and gentlemen, na anatumia hii opportunity kutukana Wakikuyu akiwaambianga ya kwamba Raila Odinga ata make sure Ruto amerudi kama president 2027. Hii ndio shida kubwa, na wacha nikuambie, hawa watu wanataka kuleta vita Kenya, wanataka kuleta vita Kenya, vita za kikabila, ladies and gentlemen. Unaona, na watu wa Kikuyu wale ambao wako ni wajanja hawanajaribu kuavoid hii kitu. Lady Jacqueline akuja aombe msamaha, asamehewe na promise watu ya kwamba mambo ya siasa amewacha, lakini wamtaki kabisa. Kwa sababu my friend, wacha nikwambie, hiyo mpango ilikuwa inafaa kuenda kuvandalize hiyo kanisa ya Jesus Winner. Ni mpango ilikuwa imepangwa na ilichukua muda za watu na time za watu, alafu akasababisha haikuwa successful. Inauma sana. Chenye huyo mwanamke alifanya ni kitu mbaya sana. Kwa hivyo dawa tu ni huyo mwanamke atiawachwe. Unaona? Na wakisema ati ya kwamba ati aombe msamaha, wataki tena msamaha, wanasema bado anaomba msamaha kwa sababu anataka pesa kutoka kwa Wakikuyu. Kwa sababu watu wa Mlima ndio uwanga wana pesa mingi, na hao ndio uwanga wanachanga. Guys, ni uchungu sana. Mimi sitaki kupoteza wakati mwingi guys, ningependa tu niweze kuacha na hizi conversation muweze kusikiliza. For those people who were not there, mniambie maoni yenu hapo kwa comment section, kwa sababu I went there nikaweza kuwarekodia full conversation kutoka mwanzo mpaka mwisho. Please usiwachie katikati, nataka usikize mpaka mwisho, kwa sababu let me tell you guys, hii ni chai na nusu. Hii ni chai na nusu, ladies and gentlemen. Oh, hii ni chai na nusu. Let's go guys, let's go. Steps to be divided with politicians. We need to stand up with one thing. Let us stand as all Kenyans and stand with nothing but the truth to everybody. Kama Lady DJ analeta shida, ule DJ tufungue Supreme Court. Why don't you open a Supreme Court? Wewe na huyu mwanamke I have a problem with the court. I have a problem. I want you to start a court, nani? Githaiga. No, Why don't you start a court? I have a hotel. Let it sound as a competition so that we can have where both individuals. If we have a court, now mtaanza kutuambia Murima wametengeneza koti yao. Please. Lady Jacqueline anaweza fanya koti zake, Githaiga afanye chai zake, mwingine afanye vitu zake, everybody. But Githaiga, honestly Big Daddy, when I come here on my platform ya chai, niseme nataka chai za Wajaluo, hapo ndio pesa iko. Na ambao Wajaluo wakuje ni wanipe chai, wakuje hapo ndio kuna pesa. That is the biggest problem. You will have an issue because you feel like you utafanya venye mnataka. When it sounds like that, ukiongea hivyo, it also seem like you allies, ulikuwa ally of somebody mwenye ulijua the intentions, ulikubaliana na yeye utafute watu wa Murima wakuje huko because ulikuwa huko. If I was a liar, saizi ningekuwa kwa mfuko, tungekuwa tunangojea pesa, singekuwa hapa na resist. And for the whole 1 week I've not been. And I've taken my time. I've observed. I'm not stupid, I've observed. Yeah. I have observed fully well. I have a platform, Big Daddy, you have a platform. But Big Daddy, you cannot go to your platform and you start saying that. Amefika hapa tunataka kuminject, tuende nalo. You cannot go to your platform and starting saying unataka watu ya Murima na kesi zao. You cannot. It can't. We see it. Githaiga nipatie 2 minutes. Just give me 2 minutes please. Cinderella, hold on 1 minute. Just Cinderella, hold on.
So, Lady J, Githaiga is officially accusing you for poaching people from the mountains in the name of walete kotini, ndio walete pesa. Is there any indication that uli discuss na yeye alete watu wa Murima ndio wako injected ndio pesa itoke? Be honest, because imefika point yenye we cannot lie anymore. Big Daddy don't make questions. Big Daddy don't make questions. For instance, question ya pesa ni ya Cinderella, of which she should talk herself out first, and then you can make your questions. Githaiga, can you give me time to talk, please? Sitachukua long, nitaongea kidogo. Okay. Now this woman called Black Cinderella amekuja TikTok akasema ya kwamba mimi Lady J nilimtongoza. Unaona huyu shetani. Those are all lies. Githaiga, don't believe anything coming out of this woman's mouth. Don't believe anything. Alafu sasa nipe dakika moja niongee. Can you mod me 2 minutes, please? Sasa nipe dakika moja niongee. Lady J, listen. Moja Big Daddy, just give me 1 minute. Githaiga, nipe dakika moja. Lady J, can we talk with decorum, please? Yes, I want to say, Big Daddy, I want to say. Cinderella, please wait. Lady J, I've known you. Cinderella, be quiet. Please mute. Lady J, I've known you to be a decorum, organized person. Yes, I want to say something. And for the first few months, I've been seeing you don't overreact with the emotions. You act and express yourself with the words. Give me 1 minute, please. We want you give me to 1 answer minute. these questions. Please, just listen for a minute. No. Nipe dakika moja. There's a reason I'm telling you this. Well, there's a reason I'm telling you this. Okay, thank you for muting him. Thank you for muting him. Haya, Githaiga, wacha nikwambie kitu kimoja. Wewe na mimi, right? Saizi nakaa ni kama Wajaluo na Wakikuyu wanapigana. Unaelewa? Why Wajaluo? No. Listen, Githaiga. Wacha nikwambie Wakikuyu jiagema. Why Wajaluo? No. Listen to me. Just listen to what I'm telling you. We are not fighting with anybody, Lady Jacqueline. Listen. Githaiga akiambia Murima to mind our own business, inamaanisha Wajaluo wanapigana. Hii Kenya iko na tribes 42. It's not about Luos and Kikuyu all the time. Hata Wakamba wanaweza sema wakae kivyao, Wamasai wanaweza sema wakae kivyao, wa unite watu wao, no problem with that. Unanisikiza ama utanisikiza? What I'm telling you, please. Sikiza. Kenye kinafanyika TikTok saizi Githaiga. Kenye kinafanyika TikTok saizi Githaiga is not good for TikTokers. Mimi nilikuwa nataka niwe na sober conversation na wewe. Very early this morning, Kwira wa Kabiru amenipigia simu at 6 a.m. Kenyan time. Akasema Lady J, ukiweza tafuta Githaiga na utafute Mbanya na utafute Peter Kioi, mkuje kwangu tuongee, tafadhali fanya hivyo. Unaona? I don't know whether he has called you, but I'm telling you Githaiga as one of the tulikupigia simu. Yes. Sasa mimi nakwambia nini? Nakwambia hii Githaiga, Kenya kinafanyika TikTok sahi. Wewe unajua vizuri. Nini inafanyika TikTok, Lady Jacqueline? What is happening in TikTok? Ujui Kenya kinaendelea? No, we have just decided to mind our business. Nothing more. Nothing special. Nothing new. It's totally polarized right now on tribal line. Because Githaiga and Lady Jacqueline are fighting. TikTok has millions of people in Kenya. How is it polarized? How? Ebu explain. But would you accept? If I tell Murima watoke kwa Lady Jacqueline, have I told Murima wachane na Wajaluo? Why are you making it look like it's a Luo versus Kikuyu fight? It's a war between you and the people of Murima that they say that try kukuja huko. Period. Hata hakuna kitu, hata kusema watu wapigane. Nakwambia Githaiga, I want to make it easier for you. Make it easier for you. Listen. I am not fighting Murima, as you call it. I'm not fighting Murima coming out of my platform. Unaona? I'm okay. Kama umewaambia watoke kwangu na wanataka kutoka kwangu, I'm okay with that Githaiga. Exactly, shida gani Lady J? Ndio nakwambia shida sasa iko hapa. Githaiga, hii vita yenye unafanya inaharibu TikTok. Hii vita ya ukabila inaharibu TikTok. Nakwambia tu kweli, roho safi. Ukabila ati kwambia watu wetu tupendane. Tuko na mtoto mwingine mgonjwa.
Is it inaharibu aje? Nikiambia watu wetu tupendane, what's the problem? Now ameamua tunashikana. Explain tafadhali. Naweza explain. Explain. Kuna huyu mtoto mdogo mwenye ana pua na hana jaw. He does not have an upper jaw, he has no nose. Unamjua huyo kijana? Right. Huyu kijana ni gema. Okay? And huyu kijana as a court tulisha agree tunampeleka plastic surgery, apate pua, apate upper jaw, apate mdomo. Sasa ndio nakuuliza Githaiga, when you bring this kind of rhetoric, iya Murima ikae kivyake, kila mtu akae kivyake. How will we help people? Sijasema kila mtu akae kivyake. I've only told my people tuungane. That is the problem. Kwani is it a problem watu wetu tukiungana? Is it a problem? How are we going to help people in need? Tutasaidiaje watu wenye wako in need? Kwani ni sisi tu tunasaidia? Si watu ni wengi. Ready Jacqueline TikTok hata ukiingia sasa live utapata for viewers. Au utapata? Siko na viewers. Well, there is no problem. Niko nayo. Unaniambia saa hizi hata sijawahi sikia. You have handled the case. You are doing the very good. That is okay. But if Githaiga tells his people, look here. So now Lady J is planning to do a big fundraising for a boy, a gamer boy, mwenye hana pua, hana mdomo. Yes. And you Githaiga, you're telling gamer watoke kwangu. Okay. Ulisema hao ndio wanachagaga. Kwa hivyo Wajaluo hawachangi. Asiye ndio ulisema hao ndio wanachagaga, sisema Kikuyu ndio wanachagaga. Githaiga jamani. Githaiga. Why no, you are making it look like unategemea wa Kikuyu watoe pesa ama something. I don't know how you are making it look like. It's like so you have a platform with people. Githaiga, can this woman be muted? Jamani Githaiga, huyu mwanamke anaweza kwa mimi. Can you stop talking over each other please? This should not be about. This should myself please. Nakuongelesha Githaiga. Nisipimwe maisha. Ogeni. Kaenda. My friend. Hizi koti yako. Wao ulikuwa unatokosa Lady Jacqueline. Kanyaga nini? Nitongoza Githaiga. Alikuwa ananiambia, you know what? I want it to be okay. Tell me what you need. Exactly what you need. If you need anything, just tell me. Anything, my love. Angalia huyu alafu anakuja kunita shetani. Wewe umejiangalia vile unakaa uko embalmed. Unaka embalmed, my friend. Unaka Kibaki reincarnate. Ujui kuvaa. Listen, Black Cinderella, I really want to talk to Githaiga. Shetani wewe mwenyewe. Githaiga, nataka nikuongeleshe. Naweza kukuongelesha tafadhali? Lady Jacqueline 3 minutes. Githaiga ni wewe na kuongelesha tafadhali. Githaiga, can I talk to you please? Talk, Thank you. Maderelo umemaliza? Okay, alright. So anyway. Alright, so Githaiga, can you and I and Kuira Wakabiru talk kindly? Not now, honestly. Kuira has my number. He can always call me. He can always talk to me. Nothing, no problem. But not now. We are not nini because I don't see a problem. I don't see a problem. What if he tells you? What if you allow him to tell you what the problem is? What if you allow him to tell you that? I'm telling you, Kuira has my number on WhatsApp. I have not blocked him. He can always send me a voice note, anything. My nini is open. If he wants to tell me something, he can always drop it there. Would you allow him to come to your live now? Probably the cabinet secretary who told you to drop me yesterday. Tell us about that. Apana, that one has nothing to do with what's happening on TikTok. Lady Jacqueline, tafadhali. Unaona hizi, Lady Jacqueline. Sijana uliniambia kuna CS aliniambia ni kudrop kwako, leo uko hapa kwangu. Githaiga, skiza. You and I both know that our court really went viral. You know that. It's not a lie. You understand? Na kwa koti yetu kuna everybody watches our court. You know that very well. A cabinet secretary alikwambia unidrop? Yes, I was actually called. Nilipigiwa simu nikaambiwa hivi ya kwamba hizi vita zenye mnafanya kwa platform, unaelewa?
zinawaribia sana. You are two very good leaders on TikTok, you know. Ngoja nikwambie Githaiga, ngoja nikwambie. Lakini hii vita yenye mnaeka inawaribia. Jamani, umdrop huyo. Nimeambiwa, nimepigiwa simu, it's the truth. Inatuharibia wapi? Sio ni secretary cabinet. Mimi siniharibia hata stake kwa join. Who wants to join a fairing cabinet, a fairing given government? Nikuulize Githaiga. Tunaenda siasa. Sisimami sifanyi. Okay, hiyo simama ninasemaga naweza kosa. TikTok pays me better. Why would I will not even want it. It's nothing bad. Kwa hivyo you decided kuna CS anasema mnajiharibia, tunajiharibia kwa nini ndio anachagua naga? Ni hadi akamie. Aende na huko. I mean, I don't get to understand Lady Jacqueline. I don't get. Wewe ulikuwa umetuona sisi ni kitega usumi. Na ndio maana statements zako that is what you think. Murima ndio kuna pesa. Ati Murima ndio wanachanganga hata Wajaluo wachangangi. You are the same, and that is why you have a harambe, but somehow you feel like if Githaiga goes and tells them wasitoe, itaisha. We have 42 tribes in Kenya. Si uchange kwa 41. Jamani, yani you have literally mimi niongea na Siderera why? Githaiga, I'm also part of this thing. Can I talk? Can I talk? Big Daddy ongea. Can I talk? Huyo mtoto kama ni wagema akuje kwa platform yako Waluya Wajaluo. Cinderella wait please. Can I talk? Shit. Moderator acha kushusha watu. I was asking one question Lady J. Thank you. And I want you to be honest with me. We respect each other. Nani Ebu Richard Cinderella na nini? Msishukishe mtu guys. Ladies and gentlemen. Githaiga listen. Why do you want Cinderella here? Why? Unamtaka hapa kwa nini? Anybody can come. I have a question for you, Lady J. Anybody has a right of talking? Please. I want honesty, nothing but honesty with the answers. It's a question of yes or no. Lady J, is there any chance? No, I'm talking to Lady J. No, anaongea na Lady J. Lady there. Is there any chance whereby uliambia watu wa Gema, is there any chance uli negotiate na nani na Githaiga ukimwambia alete watu wa Gema watoe pesa kwa platform yako? Absolutely not. Big Daddy, if you can allow me to talk and tell you something. The people on my platform, even though I have Gema support, the people who give me the most money are actually Luos, sio wa Kikuyu. Imagine, these people have it all wrong. Please, let us just talk on basis of situation. Nakwambia ukweli. I'm telling you the truth. When I'm raising money for my schools, for instance, right? For instance, last year I was raising around 2 million total for my schools. The lady who gave me the most money is a Luo woman, sio Mkikuyu. Unaelewa? So easy vitu zenye mnasema, they don't make sense. They're all made up. Usiseme vitu zenye tunasema. Lady J, the word is out there and we're here to for solution. It's not us who are saying it. Hata tukichaga tunachagaga tukijua tuko TikTokers, tunachaga TikTokers. Lakini ukisema Murima ndio kuna pesa. When did I say that, Githaiga? Your judge is here. Hadi amesoya. This is not my judge. I don't know this man. I don't know this man. Hebu muangalia Natasha Tani. Githaiga, let's talk. Guys, can we please have a civilized conversation? Can we have a civilized conversation? Can we have a civilized No, we don't want vita here. Please. Atutaki to shout on top of each other. We don't want to talk. We want a civilized conversation here. Shout on each other, sawa. Lakini wewe Big Daddy, haya, if the judge says huyu anataka kesi ya Murima na anasema Murima ndio iko na pesa. Wacheni pia Cinderella aongee. Aseme, Cinderella, just give me a minute. Guys, mngenipatia tu few minutes, niulize Lady J questions zangu and then aongea and then Lady J. Naambiwa hapa ako na pesa ya Team Tapas. Sijui wataandika 20k. I don't know, you can ask her. Walisema 20k alipeana. Nilikuwa najua story ya 20k. Nilipatia Team Tapa moja. Yes. So Lady J, I've been asking myself this. I don't know how you get control of these people, that you consistently have them on the platform with the same knowledge again and again, regardless of the differences of the cases. Were you poaching our to a gamer ndio wakuja hapa kwa platform? Because now it's a fight that is not being talked about
we are all being dragged in it, which I don't like, guys. We've experienced a lot of tribal acts in Kenya, to be precise. Tumekuwa na tribal issues in Kenya, whereby we should not even try to go back to the times where churches were being banned based on tribal, where people were being disrespected based on tribal, where we can just all disagree to agree on opinion, but we still remain as a country. I've interacted with a lot of people. I live in the US, the blue state and the green and the red state. They may not disagree on opinion, but there's no way they will form alliances to come and destroy each other. So what I'm asking you, Lady J, is there any chance that you are agreeing, especially with our kuja kwa koti, e.g. the court of the judge and the people, ukiwaambia, I'll be giving you guys such an amount just to keep on coming on the court? Because right now, to be honest with you, it seems like our watu walikuwa under pressure. They were working based on you with one motive, kujua either watalipwa by the end of the week, watapewa pesa ama watapewa kitu moja. Mimi nilikuuliza juzi nikija kwa koti. Umeniuliza maneno mawili. Wacha nijibu I even asked Raf, na Raf akani Raf up as his name. Niliuliza aje, do you pay these people to come they at their own will? Ama ni kuna, you know, like there's a certain amount that you're paying them. Sitaki kushout guys, niko kwenye. Is there any certain amount you're paying them to be in the court at that time? Guys, Mimi, I'm standing on my own as Mr. Prime Minister, sir. I'm here as a guest. I was not member of a court, and I'm not part of any of court things. So msikuje mkunidrag hapa mkunita nyoka. Mimi najisimamia mimi mwenyewe. Na Lady J isn't afford because Lady J anaishi UK, mimi naishi US. Thank you. Lady J, answer the question, please. Mimi. Okay. So anyway, Big Daddy, we as a court, we really did not need to pay anyone for anything. The only time I offered to give Githaiga something was because I needed him to come as our judge, because many people requested that Githaiga kuje as a judge. Na nilijua ya kwamba his time may need to be compensated. You understand? So I offered him some compensation, but he never really took anything. He kept coming to court. He never asked me for anything. You understand? Nobody comes to court and gets paid to come to court. Like analeta kesi ati analipwa na hapana. Hata hiyo story ya wanasema kwamba nimeleta Murima, watu wa Murima ili ili tuchukue pesa ya Murima. Big Daddy, it was actually by accident that the Murayas ended up on our platform. It was just a coincidence because mimi nilienda nikasaidia kwa mchango ya bibi ya Karangu, and then suddenly the mchango was coming to me, and then ikishatoka kwangu ilifaa ikuje kwa Githaiga. Unaona, ilifaa Peter Okioi was to do 300,000 mchango, alafu mimi nifanye 300,000, alafu Githaiga fanye 300,000 ili huyo mama Triza atoke na 1 million. Unaona, sasa venye Kioi alishafanya ya kwake 400, alifika 400. Sasa ilikuwa mimi next hapo. Sasa kwa platform yangu ndio drama ikatokea. Mimi I did not expect any of that to happen. It was just by coincidence. You understand? And that drama is what brought me the blessings zenye zinafanya mpaka saizi napigwa. Okay, that happened by accident. Aya, alafu after that Peter K. So we've only had 2 Kikuyu cases on our platform. Okay, apart from sasa zile cases za kitambo za mara siji Big Daddy ameletwa kotini, mara Steve Nice ako kotini, mara siji Mshosho wa Wendo ako kotini. Hizo za kitambo hizo, whatever. So only 2 cases ya Wakikuyu. Sasa imebadilishwa ya kwamba Lady J anatumia Wakikuyu kama kitega uchumi. 2 cases, Big Daddy, imagine. It is all propaganda. It is all propaganda and it is meant to destroy me. But guess what? Mimi si banduki. Destroy you how? Why do you people think destroying you? Who is interested in destroying you? Let's say we mind our business. What are you destroying? Hata umesema ya kwamba wewe mwenyewe umesema unatoka na Murima na hakuna hata lion itaonekana kwa Lady J. Lady J atajitumia lion. Nimesema kutakauka. Kwani kutakauka mimi lazima nitumie lion. Sasa kama nimesema kwa nini unapinga na wewe mwenyewe umesema?
Sasa hiyo ni kukudestroy. Ni lion unataka? Umesema utatoka na kila mtu Githaiga wewe. Umesema. Tushatoka, si tushatoka. Haya basi tutaona Mungu wa Lady J utashangaa. Twende nalo. It's not about Mungu Lady J. Hapana, ni Mungu wa Lady J. Because platform in full house Lady J. Post 1 minute. You are the one who texted me, Lady Jacqueline, and told me that your account, your live is not viewed, and now you will start something called the court, and you asked me to appear in your court as the first day. I did that. We were having fun and we had fun. You turned to be a blackmailer. Muisi. Mtu anataka kutumia hiyo maneno ya koti kuharas watu, kublackmail watu, kuruka wengine. Tukajiambia, okay, we came to help you start your court, that's okay. Can we mind our business? It has brought a problem. Kama Judge Cinderella alikuja na akatoka na ikuwa na shida, na kina Boskano wakakuja na wakatoka na ikuwa na shida. Please don't drop her. Wacha apande hapa jua jieleze. Moderators, please. Nani amedrop? Don't drop anybody, guys. Guys, Lady J is the person in question. We cannot have this don't drop without her. Nani moderators? Yeah. Tutu moderators for just a few minutes, please. Moderators, please. Wacheni kudrop Lady J. Lady J. Nashinda nikichoka nikitafuta chini. Tafadhali msitoe watu kwa guest. Unajua kuna moderators wengine ni kama wanataka amani. Wana drop baka kina Topaz. Kwa nini mna drop watu wanatuma request? Simtafute Lady J, guys. Wanataka kutaila vipi? Lady J kwa wapi, guys? Sasa tunataka handshake. Nini Big Daddy? We don't want handshake. Tunataka kuminject hapa kwako because sitaki niende huko kwake nifinyo mkundu. Mimi nilishakwambia Githaiga one thing. I don't think huko ukienda hata uwezi patiwa nafasi ya kuongea because they are so defensive. Watu wanatetea na kuna mambo makubwa huko. Mimi sina lawyer Githaiga, nilibaki niko peke yangu TikTok. I just wanted to be in a free space like your space where you can ask legitimate questions. Bring her back up for big government work. Moderators, let Lady J up here. We still have a lot of questions that kuna cabinet secretary. Mimi hata nataka aache kuongelelea propaganda. Ngoja kwanza tulize Judge Cinderella. Judge Cinderella, is there any place that you have evidence that Lady J alinegotiate na wewe akikwambia tulete watu ndio pesa itoke from ABCD points? Ngoja kidogo kwanza. Mimi sikuwa nimepewa mic. I want to take the mic. Take the mic now, please. Mimi ilikuwa hivi na wacha niseme na ukweli yangu initoke. Ilikuwa hivi. Yes. Kianza na Githaiga na Boscan na Prince Mwiti wakikuja kotini. Unaelewa? Baadaye senior counsels wale wa kawaida walikuwa na issue ya big TikTokers wanakuwa favored na sisi ni kama hatuonekani. Unaelewa? Ndio kuuliza kwani ni lazima tukue na ufavor watu kwa sababu ya nini? Akasema Githaiga brings the Murima. Unasikia tukaanza kuexplainiwa maana ya kila mtu anakuja pale. Ngoja niseme vile ilikuwa. Githaiga analeta Murima, watu wa Murima wakimuona kotini wanakuwa na faith na confidence ya kuweka pesa yao kwa sababu Murima ndio iko na pesa. Na watu wengine ni watu wa Gulf. Na mtu kama Boscan ikasemekana, Boscan naye ameshika akili ya wamama TikTok. Ebu rudisha Lady Jacqueline nakuja hapa. Ameshika akili ya wamama TikTok, wale wamama wanakuanga na chai na nini. Kwa hivyo analeta pia views zake. Na ilikuwa Prince Mwiti na Boscan na Githaiga wapewe zawadi. Unaelewa? Zawadi kwa sababu walituanzishia koti na koti ikapata viewers. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Sasa siku ingine, ikafanyika siku ingine, akasema anataka kesi ya Murima, ametafuta kesi ya Murima. Mimi kama judge mkuu nilijua kesi ya Murima ni Mlima Kilimanjaro tunapigania Kenya na Tanzania. Unaelewa? Sikuwa nimeshikanisha rada ati Murima, kesi ya Murima ikuwe ni unaelewa? So baadaye tukafanya kesi ya Kilimanjaro. After tumefanya kesi ya Kilimanjaro, bado akaendelea kusema anataka kesi ya Murima. Anataka kesi ya Murima, Murima ndio iko na pesa. Sasa
Sasa mimi nikamuuliza hapo, Murima gani? Kwa sababu si tulishafanya kesi ya Kilimanjaro. Tena tufanye kesi ya Kilimanjaro. Ndiye akani explainia, let me tell you how this, I cracked the password of making money in TikTok long time ago, and there is nobody who has catch money the way I've hold money on TikTok. Unaelewa? Ndio nika explainiwa Githaiga anakuja na Okuyu iko na pesa na wana gift na wanachanga. Kama nadanganya mbele ya Mwenyezi Mungu, Lady Jackie nakuja hapa hivi aseme nadanganya. And how comes we have never spoken with Cinderella but we have the same ideas? Are we mad? Are we crazy? Amen. Amen to that. Hold on, guys. I'm the speaker, sir, of this whole thing. So I'm asking one question. So Cinderella, why did it take you so long to bring this thing up? But Big Daddy ingeka kama ujeuri, ingeka kupiganisha watu. Kama ujeuri, Magda, we've known that this. Wacha nikwambie, Big Daddy vitu utoka saa yenye zinafaa kutoka. Unaelewa? The right time is now. I'm not disagreeing with Cinderella. Na akiongea is okay, wacha aongee. Ndio Big Daddy you have asked whether she knows. She has told you she knows. You cannot ask her why did it take you long time now. You are coming now. Yes, angekani kama and she's willing to tell us. Magda nakupatia mic. I'm the speaker here. And then Cinderella. Ngoja Cinderella mali. Cinderella, another question. Let me just throw this question before we endelee. Cinderella, malize kufungua. Ulikuwa na payment agreement na LJ. Koti ilipoanza. I mean, you're doing it willing. Dada ulise nani question swali. Hey. Cinderella, kulikuwa na payment agreements when you guys started the court, or it was just a willing thing that you're just willing to do? Ngojeni niseme ukweli. Nataka ukweli. Nothing but the truth, please. Nothing but the truth. I'm a judge and I stand by that oath. Nothing but the truth. Tukianza koti, wakati mimi nilimpea proposal, akaniuliza naweza taka nini? Nikamwambia mimi natafuta kununua tu gari nifanye vitu yangu, unaelewa? Aya, akaniambia sasa tutakuwa tunaenda live kwa platform yake, alafu pesa ikitoka ile akizima live ikiend, pesa yenye imetoka pale ana screenshot ananitumia half. Tunagawana half. Unaelewa? Ya hiyo ndio ilikuwa plan. Lakini plan ya kitu kingine hapana, na mimi nikisema hivi hajai kosa kunipatia do. Unaelewa? Half. Hata itoke $10. Anakata half ananipea 5. Unaelewa? Tulikuwa tumekaa hapo. Pia kuna siku mara ya kwanza tulitoka na $20. Akanitumia nikamshukuru, nikamwambia God bless you so much, I really appreciate. Unaona ile ku appreciate, akaniambia wewe vile unashukuru na hiyo $20, wewe naona tutafanya kazi. Hivyo ndio vile aliniambia, tutafanya kazi na tutafanya kazi nzuri. So mimi nikamwambia hata itoke $20, pesa ya TikTok inaniongezea kidogo yenye napata kwa live. Haya, wacha sasa si kwenye tulikosana na Boscan kotini. Boscan akatoka akaacha kukuja koti na akablock Lady Jackie. I don't think I need Boscan. Boscan is not even a Kenyan, he's a Tanzanian. Na kama si wale wa mama wajinga ambao wamependa hiyo kala yake, hana kitu. Sasa nikamwambia ati the most important person hapo ni Githaiga kwa sababu ya Murima. Once uko na watu wa Murima na Gulf, you have made the money in TikTok. Hivyo ndio vile alisema. Na akasema about Prince Mwiti. Mwiti naye alikuwa kuja na gifters wa Mwiti walikuwa wahamia huko penye Mwiti anaenda. Baadaye mimi sijui kabla nene kuambia kina Githaiga nini. Githaiga mwenyewe alijitoa kotini, nikasema guy ama Githaiga amefind out plan. Unaelewa? Tunapigana sasa tukahave your conversation, nikamwambia Githaiga akuji. Sasa Githaiga asipokuja inaendaje? Watu wa Murima ni aje? Hawatakuja. Hakuna jo. Unaelewa? Na siku Githaiga alikuwa anakuja ilikuwa inatujengea viewers na gifts. Wacha niseme ukweli. Si hata nikisikia Githaiga anaambiwa ati alipata pesa mingi kwa hiyo platform. Githaiga is a lie. Umefungua live yako, umekaa hapa peke yako, uko na 4000 viewers. Lady Jackie inafungue peke yake hivi akae na 4000 viewers tuone. Hana. Githaiga, it really stressed us vile ukuji kotini. Nikauliza kwani mmekosana na Githaiga ama tumwambie pole? Kwani Githaiga ni nini, mbona amekataa? Na kama ajatense Murima inatoka kwake juu na anajua hiyo ni pesa inatoka, hiyo ni mboka imeisha, mbona ako hapa? Mbona anajustify? Ndio maana anapigana, she's fighting to survive. Yes. So Githaiga uko right.
Cinderella, wako walikuwa nakuja hiyo siku tunachota kuchota pesa. Okuyu wako na pesa TikTok. Wacha tu Cinderella, hold on. Cinderella, are you saying that we should account you as a corrupt judge who collaborated with the chief how does she call herself? Anajitaka nani guys? Compensation hebu niandikia anajitaka nani? Cinderella is not under the deck. The person under the deck is one. Ngoja kwanza we gonna say the truth as it is. Lady Jacqueline guilty of anything. Wewe unauliza Cinderella swali, Big Daddy, you asking Cinderella a question, akijibu unamwambia can we call you an accomplice? No. Nisikwambia mimi I'm a friend of everybody and I'm not aligning on any side. Cinderella, Big Daddy, we are not collaboration between this whole argument and Cinderella. Lady Jacqueline has Atuko hapa juu ya Cinderella, Big Daddy. Any constructive Big Daddy, can you ask a good question? Big Daddy, can you attack Big Daddy, stop attacking Cinderella? Ongea kidogo. Mumeleta Dora hata wacha ongea. Twende nalo. Wacha wengine waongee. Big Daddy, your questioning is not okay. Stop attacking Cinderella wewe. Watu waongee mali safi, karibuni. Watu wasalimiane. Nataka kusema kutetea huyu Lady J ni ngumu sana. Kutetea Lady J ni ngumu na utaenda hapo hata utapata pressure ya bure. Ni ngumu. Mimi sina la kusema. Nimetoka. Poa. Kwanza ni nzuri mali safi. Mimi question number 1. Why this Lady J akiuliza swali anaongea about lion and viewership? That's number 1. Lion money, lion. Yes. Why this Lady J nikanyaga Githaiga, you come here to get money, to get lion. What is wrong? So guys, nimekaa hapa na nimekuwa na lion. Githaiga, mimi nimepigana Lady Jacqueline kwa kitambo. Lady Jacqueline can do anything because of viewership. And Lady Jacqueline can do anything because of viewership na money. Umja Lady Jacqueline amekuwa broke. Wakati yake ya kijana iliisha. So she's just trying to make something sahi akiwa mkubwa. So that's what I think Lady Jacqueline is fighting for here. Lady Jacqueline wakati alikuwa mdogo alikuwa arombosha wazungu. Sahi ndio amerealize, sahi akili yani imekuja. So angalia the other was kutafuta pesa. Lady Jacqueline akomboka. I know Lady Jacqueline kutoka kitambo. And Lady Jacqueline can do anything. Lady Jacqueline akifunga live peke yake hawezi pata viewers. So lazima get support from people. That's true to Lady Jacqueline. I know Lady Jacqueline. But what Lady Jacqueline ananibamba nayo, why it is sometimes akiuliza swali Lady Jacqueline is talking about lion. I will get a lion. Why? Githaiga mimi niliwaona Lady Jacqueline anawatumia amukusikia. Lady Jacqueline fighting for her stomach. Jeez. Yeah. That's what Lady Jacqueline. Mimi ni ngoja ni add point ya mali safi. Mali safi naona kitu umesema. Wacha kusumulikuwa naongea hapa. Sumulikuwa hapa. Hiyo unasema ati yako katikati ati akili yake haijakomaa, tunaita midlife crisis. Na ni ukweli naona anapitia hiyo. Aya, pia Lady Jacqueline, I know can do anything your viewership. Can do anything. But Lady Jacqueline, wezi kwa utamuuliza swali you are talking about lion. Kama ni lion sisi tumepata Big Daddy. Siwambie lion ayo. Sasa hii ndio sikuza na receive mbili. Anasema hivyo ndo zobu aseme. Wacha nikutumie lion ndio waone. Unaelewa? So guys, alafu do we have some things to talk? Why always we talk about Lady J? Ataona yendi anatangoleshwa. Why always? No, si ati tunamuongelelea mali safi, we are calling her out. Mali safi, mali safi. Tunamcall out alafu tumalizane na yeye. Leo ilikuwa kumuhusu mali safi. This was just necessary. So Gigidola, chukua microphone please. Tupatie Gigidola. No, Gigidola ameongea kapia mali safi. I want to take my mic. Nipeni mic. The host is Githaiga. Githaiga kucontrol kila mtu hapa. Githaiga wacha niongee ni. Githaiga ni safi na kuna corrupt fella that need to be kicked out of TikTok. Very corrupt. Wewe ndio Githaiga ndio faru kupanga sio wewe. Nini Githaiga wacha niongee nishuke. Watu waongee moja basi.
Githaiga acha niongee nishuke. Haya, acha nani anataka kushuka kwanza. Acha mwenye anataka kushuka ongee kwanza. Acha niongee alafu nishuke. Haya, mimi Gigi. Okay. Sasa Githaiga iko hivi, kuhusiana na mboka kutafutana pesa, kila mtu anafunguanga live anatafuta pesa. Tafuta mboka. But kutafuta pesa kupitia watu wengine ni mbaya. That is what I can say. Kwa sababu hata mimi naweza taka platform yangu maybe ikuwe sawa, naweza kuja kusema Githaiga kuja kwa platform yangu kwa sababu iko hivi na hivi. Na mtakuja cause we always need, sometimes tunahitaji watu wakuje watu sawa. Anaulizwa swali, Lady J, she's all about her. I'm sorry to say that. She's always about her. Right now mnamuuliza swali kuhusu kitu fulani, anasema watu wananipiga vita juu na ng'ara. Lady J, sometimes watu wananiambia viewers. Watu naweza taka kupewa mic after Gigi. Aya, kwa sababu gani nasema hivyo? Lady J, ungejibu tu swali yenye unaulizwa. Ukishajibu hizo maswali, ukifika kwa platform yako utaambia fans wako wanakupiga vita juu na ng'ara. Okay? Then kitu ingine, Lady J, mimi najua Lady J, siongei kwa ubaya Githaiga. Githaiga mimi unanijua, tunajuana for long time. Lady J venye mnamongelea hivi, she's very 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 happy. Na hivyo ndiye anatakanga. Unajua hivyo ndiye anatakanga, akiwa anaongelewa, akiwa anafanya nini, hivyo ndiye anatakanga. So mimi nilikuwa nasema Githaiga, wacha tumuongelee huku leo, tupate za huku, tuokote za huku. Wacha na tumuongelee kwake, wacha tumuongelee huku tuokote coins. Kama anapenda kuongelea tuongelee hapa. Nilikuwa nataka kusema kama Lady J kama unataka kukua na watu, unataka Githaiga, unataka maybe kina Peter Kioi, kina Big Daddy, kina nani wako kwa platform yako, you have their number. Follow them, ongea nao huko kwa siri, alafu muelewane. Lakini sasa yeye umekuja unaleta, wewe umekuja kwa platform ya Githaiga, unataka kuleta mtu mwingine umuongelee na wakati kesi ni yako, which is not good. And Lady J, utakosana na kila mtu. Hebu jiangalie problem iko wapi. Alafu Don ana mislead Lady J. Don atatoka hapa atasikia kila kitu mmeuliza Lady J. Hata mimi mwenye sina sense, akili yangu ifanyi kazi. Mimi naona mtu anaenda kuangusha Lady J ni huyu Don. Don hata Lady J afanye kitu mbaya, Don atamwambia Lady J you are doing good. Lady J ni ukweli anafanya vizuri, but Lady J utaenda kuanguka juu ya vitu ya kijinga kabisa. Exactly. Naweza chukua mic. Aki nataka hiyo mic vibaya sana. Nipatie mic tafadhali. Guy, ngoja akipata mic please. Please nipeni mic. Githaiga, asante kwa kunipandisha, but acha mimi nakupea mic. Nakupea mic. Magda mbaya. Wacha tu niongee alafu ndampea Githaiga. Unajua story ya Cinderella, that's why Magda mbaya and then mimi. Wacha nipewe mic first Githaiga. Yes. So wacha nikwambie kitu moja. Mimi historia. Sawa, Lioness please. Hii mic hapa ni faster. Watu wako na hasira. Sikiza kitu ya kwanza. Mimi huyu Cinderella venye alianzisha hii kitu ilikuwa ni yake. Wacheni tuongee ukweli. Koti ilikuwa idea nani? Ya Cinderella. Cinderella akona upuzi ya Lady Jacqueline. Venye aliona hii upuzi, Cinderella ndio akapigwa vita huku TikTok. Na lazima Cinderella ungepigwa vita huku TikTok ndio kuwe mmoja wetu. Huku TikTok kama hujayapitia na kama uwezi pambana na watu huku, hatupendi watu wanyonge. Unaelewa? Ukapigwa vita kwanza ukajua huku how to tackle. Then Lady Jacqueline akapenya. Akapata kwanza ile kesi nilimtumianga ya shosho ya Nyarawendo. Hiyo time nikimpea hiyo kesi sikuwa najua mmeachana. Unaona? Nilimpea hiyo kesi juu nilikuwa na extend olive branch juu nilikuanga nimetoka kucharaza Lady Jacqueline. So nikaona okay, wacha niache upuzi tu nijaribu kuwa support. Nikawapea hiyo kesi na mlikuwa mmekosana. Ikabidi nishikilie hiyo kesi bila wewe. Na hiyo time wakajaribu kunifanya nikuwe senior counsel nikakataa. Unaelewa? Kesi ikaenda. Hiyo kesi Lady Jacqueline badala afanye kesi awachane na huyo mtu, kesi ikiisha uache huyu mtu aende ishi maisha yake, unaingililia maisha ya watu wako wa koti. Githaiga sikusikia hata. Unaingililia kesi. Anasema I agree, anafuata.
anafuata maisha ya huyu mtu. Unataka kutuma watu kwa huyu mtu waanze kuinfiltrate maisha ya huyu mtu. Sasa ako kwa maisha ya shosho, ametuma watu kwa shosho, like she does way too much. Wacha nikwambie, mimi I didn't want anything to do with that. Kidogo kidogo ameleta shosho ya Chira, unaona, ameinfiltrate maisha ya hawa watu, akileta Murima. Like nothing Lady Jacqueline does is out of the kindness of her heart. Unaona, hata ile time unafikiria you want to support this lady, akona uzuri, everything she does anafanyanga with an ulterior motive, and everybody has realized that one way or another. Na sisi wote, kila mtu inafaa you realize it on your own. Cinderella, you realized it on your own, na huku kuja kujaribu kumfanya akae vibaya. Let me tell you, God's timing is the best timing. Unasikia? Kama ya huku TikTok ina taking 2 business days. Una understand? Ya Lady Jacqueline, for all of us watu 7,000, 7.6,000. 2 business days ya sisi wote ndio imetake Lady Jacqueline. Kila mtu amechoka na yeye. Business days za kila mtu zimeisha. Hana za mtu mwingine za kuchukua. Lady Jacqueline's days are over. Unaelewa? Because we've tried, tulimpeanga 4.6 million ya watoto. She never told us where that money went. People swept it under the rug. So many things she has done. Amechangisha huku. She's instigated violence. She's done all this stuff and we are tired. Tumechoka yani kumtetea. Tumechoka kujaribu kutafuta uzuri yake. There is nothing more we want from Lady Jacqueline. Unaona? Hata ukichugusa hata hawa kina Soso ya Chira, hiyo kufuata wajue mboka nini ni pesa. Ni pesa. Hakutaka kuwasaidia. Akiongea na kesi ya kina Karago, akimalizana na kina Trisa, anaendea Karago, anaendea Karokim, anaendea sijui nani shosho yake. That's what she does. And she needs to be exposed. Na hii kesi yako, hii koti, wacha nikwambie, you are the true person who wrote that proposal for this court. I feel like Githaiga, let's support people that have talent and that are willing to work with us. Unaelewa? Despite who they are. We can't come here and not support Cinderella because she's not one of us. Unaelewa? We need to support each other. There's no way, Githaiga, we can survive on our own. Mungu hakutuumba, angetumba sisi peke yetu. Alitumba sisi wote tuishi pamoja. Haya, chukua mic Mbanya. Next Mbanya. Asante sana. Thank you very much for this opportunity. Unajua watu wamenipigia simu sana wananiambia, enda huko kwa Githaiga, enda huko kwa Githaiga. So thank you very much Githaiga for hosting us. Lady Jacqueline reached out to me yesterday night. Akaniambia, oh Mbanya, we need to speak about peace. We need to unite our people. Blah 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 more bapo. But I took my sweet time. Nikasoma, nikasema nitamuongelesha asubuhi. So asubuhi akaniambia, TikTok kumeharibika, kuja tutengeneze. So ikabidi tu nimwandikie, nikamwambia Lady Jacqueline, first of all, mimi I have a few things I have a problem with. I speak for Gema. I put charity at home. Kila mtu ako na kwao nyumbani. So nikamwambia there is no peace without justice, quality, equality na corruption. Hiyo inakuanga mirage. People are oppressed in the name of peace. Nikamwambia you people have misunderstood us for long tukisema Gema for Gema. We are saying charity begins at home. Kila mtu ako na kwao. Lady Jacqueline hata saizi Wajaluo wameingia kwa serikali. Unataka kuniambia ni Wajaluo wote maisha yao imebadilika juu wameingia kwa serikali? Nikamuadvise, nikamwambia sasa rudini kwenyu nyumbani. Go speak to your local people in your own language. Tell them about the injustices that are happening. Tell them in your Kijaluo that things are not right. Show your people the right way. Cause mimi Mbanya siwezi toka huku kwetu Gema nikuje kwenyu niongeleshe watu. Please do that. Nikamwambia if everybody replicates what we are doing and this is not tribalism. Juu tumepigwa sana tukiitwa wa kabila. But let me ask you Mbanya, why would you say that we need to buy our own? Magda, please. Umeongea kama tumenyamaza. So when we say Gema for Gema, we are saying this is not a new model. This is not a new philosophy. Tukasema unaona hawa watu wanaitwa wa Somali. That is how they operate.
their money rotates with them. Ukienda kwa Waisraeli, their money rotates around them before it leaves them. Juzi mumeona Donald Trump amesema America comes first. Akasema hiyo pesa yote Amerika inaendanga nje, wacha kwanza itusaidie sisi wenyewe alafu before tusaidie watu wengine. Hiyo ndio kitu mnaita ukabila. Nikamwambia our people have been branded as tribal for far so long. Lady Jacqueline, you know very well you are who you are because of the Kikuyus, and if you want to know who Kikuyus are, live yako ilikuwa live because of our son there Githaiga. When Githaiga left yesterday, he left with the whole crowd, ulibaki na watu few. Unaona, that is the truth of the matter. Mumekuwa mkitumia mtoto wetu vibaya, kwa hivyo hata mulikuwa mumemuongelelea venye mtamkuwa mnamtumia kutengeneza pesa. When Githaiga was pushing the issue of Karango, I came to your live and I said the only genuine person hapa mimi nimeona was Githaiga. So mimi nikasema sasa wacha turudi nyumbani, kila kabila iko na maovu yao. Let people start exposing from their own. Juu mimi nikiangalia, we love our people. Ni Wakikuyu tu wetu wana exposiwa. I had a problem with that. Alafu nikaambia Lady Jacqueline, the other thing, we have a problem with words that you have been saying. Fire in the mountain and mountain ni takataka. So kama unaniita kwa live yako asubuhi, mimi sikuji. Kuja kwa yangu ama ya Githaiga and explain to us what you meant Murima ni takataka and fire in the mountain. Lady Jacqueline, Murima gani yo takataka? Lady Jacqueline, to show you that we don't have a problem with you. We want you, we have a project. Huyu mtoto wetu mumemtusi sana Githaiga just for standing up for our people. Now we would like us to, tunataka kitu amekuwa akifanya. Extend that olive branch, extend that. We want you to mobilize your people. Tuko na project ya Githaiga, akona Thaiga farm. Tumesema hata jenga watu wengine, atajenga watu wetu. Na sisi tukasema tutajenga huu kijana yetu. He has Thaiga farm. You know his story. You know his HIV. You know his story. You know he's struggling. We want to settle him. We want to buy him land na tumwekee kuku za mahindi. Lady Jacqueline, if you truly are not tribal people, I would want you to mobilize all your people on that TikTok. Bring them on board. Help us build for Githaiga. Help us resettle this young man for us. And then we will know that we are truly not tribal. And everybody out there who is thinking that we are tribal when we say Mount Kenya and Gema first, we are not tribal. We are saying that we have injustices we need to address as people of the mountain. You have heard it that we are tribal people, but our kindness and goodness have been mistaken for granted, has been taken like a weakness. It's not a weakness. We were not stupid. We have only said that olive branch of our kindness, we are going to do it for ourselves and rebuild ourselves before we build other people. Na hiyo si ukabila. I would even advise other people to replicate what we are replicating in their region. Go and address injustices. Go and support the businesses of your people. Support your people. Charity begins at home. When you fix your problems and we fix our problems, then we will sit at the table at one point when we are addressing issues and says our people are not hungry, our people are not abused by politicians, our people are wealthy, businesses are flourishing, poverty will not be used against us. Now we can talk about the development of the whole nation. Tunasema Gema for Gema, Bantu for Bantu, and Kenya for Kenya. But charity begins at home. Kila mtu arudi kwao, afix mashida za kwao, and then we can fix about the nation. So if anybody thought that we were tribal, we were not tribal, and our philosophy is economical and it's unity. You have had it with yourself. Tukiambiwa ati watu wa Mount Kenya wataka outside government for 100 years. Do you expect us to sit down and do nothing when you're planning for us to stay outside government for 100 years? We do not need to be in government to flourish. We do not need to be in government to support each other. We do not need to be in government to make healthcare system working. Nyinyi mumeona Kang'ata anatengeneza mahospitali yuko Murang'a. We would want all Mount Kenya governors and Gema governors to give us quality healthcare. Pesa tutatafuta, biashara tutafanya. That is what we are demanding from all leaders of Gema. If they are able to do that, whether we will be in government or not in government for 100 years, we will be having working systems in Gema and we will not need to be gaslighted or abused by anybody for anything. So tunasema Murima kwanza. And we are not apologetic. We are not tribal. We do not need anybody's validation. We don't need anybody's permission to do that which we must do for the betterment of our people. And if you interpret that as tribal, what is there to lose? We have been called tribal for far too long. And
And I keep saying the people of Mount Kenya are the only people in 2002 did not need a senior leader to tell them to vote for William Ruto. Mimi sijaiona Wajaluo wakirusha kura mahali Raila hayuko. Sijaiona Wakalenjin wakirusha kura zao mahali Ruto hayuko. Sisi tulichagua mtu hakuwa ametoka kwetu. Hiyo ni ukabila. We want you other people, when we are being called tribal, just tell other tribes that Kikuyus are the best people. They voted for someone who did not come from their region. They voted for William Ruto, who did not come from Muranga, who did not come from Kirinyaga, who did not come from politics. As we have been we're in TikTok grounds. Not tribal. Host, we're losing it. No, but si tumuulize swali kama bado mic ni yake. Tumuulize kama mic bado ni yake. Hapana, because of Leones B. Juu tulikuwa tushamwambia naongea. Hapana, hata mimi na comprehend. Ameongea mengi mpaka nimeshikwa. No, kuna vitu ameongea, yes, but kuna vitu pia tunataka kuuliza swali while the iron is hot. Na for big for no reason. We have a conversation. Yes. Lioness. Yes, I'm here Githaiga, my dear. Lakini wacha hiyo mic ipatiwe mtu mwingine. I'm still comprehending. As we are going to discuss matters of TikTok, please. Host wende uko na nini? Uko na hiyo seminaria kwa live. As we are nakupatia mic 1 minute Kolo. As guys, as we are standing Mbaya, we acknowledge your expression based on what is going on. But please, if we make everything here to be political based on what is happening on the ground, we are messing things up. Hatuko hapa for political reasons. Remember, there is a different ground with TikTok and what is currently happening with the current government. We are here as TikTokers. Hapa we differ on opinions, and 2 minutes later, we are all in the same page kuchangia the same person that ameka. Hata huyu Githaiga mwenye unaona ako hapa saizi, kesho tunampata huko kwa nani? Kwa what's her name, kwa Lady J akifanya mchango. So here we don't take things to the heart. It's not about political grounds, guys. Come on, let us focus on what we are doing here. We are here for TikTok basis and matters. Please stick to the script. If you're off the script based on political reasons, I think you're going off. No, let me tell you something, Big Daddy. We have been called tribal for far too long. We have decided to redefine what tribalism is for us. We have decided as Gema Nation. We're not here about tribal. We're talking about Daddy, listen very well. As the Gema people, we know we are many in TikTok, and that is what we have decided to use TikTok for. Unite our people. You're not here to unite our people. You're here to divide our people. Wamejipanga kutengenezanga pesa na chai. Sisi tunaleta political. You're bringing political that are not unite people. And we don't need your permission, baby daddy, to discuss that. We don't need your permission, and you don't need to tell us permission. You are bringing political. Umekuja ku campaign in the wrong ground. Can I speak? Okay. Whatever you decide to do with your TikTok, that is none of our business. You don't tell us what to do with our TikTok. We have to tell you about what to do, man. You're a fucking people. So TikTok is a platform. We have decided to use it for good. Wakati muli decide mutakuwa mnatumia mtoto wetu Githaiga kutengeneza pesa na gifts, hamukutuambia. That is a strategy you guys made. And so as we are saying, this TikTok is a platform for us to unite our people and do business with our people. And we do not need anybody's permission. Don't tell us what to do with our TikTok. You can mobilize your people to do what they must do with their TikTok. Ours is a platform to unite our people and do business. And anybody from our region, use your TikTok to sell your merchandise. Use your TikTok to make money. Wanatengenezanga pesa na chai, watu wetu uzeni vitu zenyu na TikTok. Avoid chai and do business. Tukiingia kwa Githaiga kufanya chai. But tunataka sasa watu wenye tunajua. Wacha niulize Mbanya swali. Mbanya, sisi watu wenye wa Murima, wale watu tunajua sasa kwa ignore. Okay, can I speak? Mbanya, we start ignoring our friends just because we're supporting Murima. Go microphone. Wacha nani mabia, wacha Banya, it is enough. Sometimes you learn when to quit the stage. Okay, first of all, no, I'm not quitting. It just started. It just started.
There is no quitting. We've just started. It's okay, Banya, microphone. Banya, that's me. Talk. Mute, Banya. First of all, thank you so much, the host. Number one, I want to talk very briefly. Tukisema kila mtoto acheze kwa mlango yake, we are going to really diarrhea on the minority. Tukicheza kila mtoto acheze kwa mlango yake, tunaenda kuumiza the minority on this platform. And we know who the minorities are. Kwa hivyo, in as much as we want this platform to remain, in as much as we want the help and the support and the unity on this platform, all these political con games, all these political tantrums we are throwing at the moment are very unnecessary, because this is when politicians will take advantage of few platforms to spread their political ideologies and spread their political agendas. Na haitakuwa TikTok tena, itakuwa mahali pa vita. That is exactly what LJ is doing. I wish she was here to listen. If she uses, if she wants an agenda. Na kitu ya pili Kolo, we have not said mtu atacheze mkomrago yao ati we are attacking minority or majority or anything. We have only said, can we withdraw from a biased court? Exactly. That does not mean a tribe, a nothing. It's a biased court. Kolo, you're my friend, you are Luo. I can come to your platform, ujaini kataza, ujaini shukisha. Exactly. Kutoka kwa Lady Jacqueline manishi we are against Luos. It's not a tribe, but this one's against this one's. No. There is nothing about tribal. It is us and Lady J. Magda amesema ni Magda ni nani, kumtetea ni ngumu. Tunamtetea kila saa narudi, tunamtetea narudi. Mimi Githaiga venye tu alinipigia nikaigia. Hivyo tu ndio bana natoka na kutoka imeleta maneno. Why is it that people are looking at this as if it's tribal war? Nobody is fighting. What tribe? What? Therefore, if I may finish, therefore, yes. Na ni vizuri pia Mbanya ajue it's not a tribal war. This is not a trade war or a tribal war. This was about Lady Jacqueline. Nobody is fighting actually tribal. Yeah, this is about the court. We are withdrawing our nini, and that is what has made LJ something else. Yes. If I may, she disappointed all of us, all the tribes, you know. Yeah, let us make it disappointed clear. TikTokers. It's not tribal. Hata Kioi, hata kina Truth Watchdog si wa Kikuyu na waliwachwa kwa kanisa wakiandamana, mwingine yako nje anafanya press conference. Exactly, it has affected all of us. Yes, it has. Okay, so allow me to finish with all due respect. So personally, I believe that number one, dealing with Lady J is very simple. We ignore her. The best way to deal with the person who thinks she's smarter than people, we ignore her. Ignorance is the best medicine to such. We don't go to her platform. We don't go there as a guest. You just leave her there. At the end of the day, she's going to become irrelevant as she should be. If you ignore her for 1, 2, 3, 4 weeks, she's going to be the most irrelevant person. Leave alone the video she created that she's the most viewed TikToker. Because one thing we know is that at the end of the day, she's into business. You know, she's using her platform for malicious purposes. Now she's engaging in political agendas purposely because of her stomach. You know, so it is high time we wanted to use us, and that is why I feel offended, because I said we did not sign up to be sold like man. Also high time. There's no way we are being sold like man. Githaiga, don't end this live without calling people like Don the King. Don't end the live without calling people like Don the King. Don is here. Nyamaza niongee. Hey guys, can you allow me? Don the King, si kila time unalamba mkundi ya Lady Jacqueline. Stand for the truth. Si kila time uko hapo you object anything. Mutabaki na yeye watu wawili kwa hiyo platform. Mutabaki na yeye watu wawili kwa hiyo platform. No, Don alikuwa anaongelea tu yenye alikuwa si kila time unalamba. Sometimes stand with the truth. You are a man. Lady Jacqueline hautamuoa. Stand with the truth. Ukiona watu wanasema no, hawa watu si wajinga. 10,000 people cannot be saying no, and then you stand there to support her. No matter how personal issues, relationships you have with her, sometimes you go with the majority. Even in parliament, majority wins. Si kila time kusema no, people are wrong. Kwani watu 10,000 are wrong? Analamba mkundu is serious. Sometimes you stand for the truth, and the truth is awache kutumia platform yake for selfish reasons. Initially she started well, but now on the way she was misled. Her stomach misled her.
akaanza kuingiza political issues, akasneak into Kenya, went to those churches chini ya maji, conducted business privately, akaruka kila mtu. Those are selfish issues that we should be discussing. Hakuna mtu atatumia platform kuuza sera za wanasiasa, kuuza sera zake na tumbo zake. It doesn't work like that. It is high time we should stand in as a community together and we are united. No tribalism, no tribalism, no tribalism. Every tribe matters, but no platform should now focus on each and every tribal. Okay? All tribes in Kenya matters. No tribalism, no tribalism. Thank you. Thank you. Thank you so much. Allow me to say thank you very much for the gift. Thank you very much for the gift. Asante sana, mbarikiwe sana. Haya. Next. Anaitwa Asante Mbanya. Moyo, kabla ya Moyo kuna mgeni mwingine? Baby daddy alikuwa ameongea kwanza. Moyo, alafu next baby. Don. Next ni Don. Acha Moyo ongee. Moyo ndo amekaa sana, alafu Don. Moyo tuende nalo. Panush, thank you. Nataka kuambia Colin. Thank you, Panush. Aya, tuende nalo Moyo. Mimi nataka kuambia kwanza Collins, mtu kama Lady Jacqueline ukimuignore atasema umemuogopa, ukimuinject atapona, sawa? Kukanyaga. Okay. This is what is happening, Tumesikia kutoka pale awali venye amenmanipulate watu nyuma ndio apate kura zetu sisi ama ndio apate power yetu, right? Na every child hata akicheza na watoto wengine asikie wanampiga anajitoaga kidogo, true or false. Mumeona yeye mwenyewe alikuja hapa asubuhi kuforce Githaiga a connect na other Kikuyu men, na yeye akiwa katikati ati ndio sasa tutengeneze. Is that not manipulation? It is. Why would he call Mbanya? Why would he call Githaiga? Why would he call wenye hao wakuu ati waongee nyuma ya tent? Na hivyo ndivyo pia aliibiaga watu watimtapatapa hawa wa comment wakakawaibia pesa zenye zinapeanagwa na wale watu wengine. Are we together? This woman is manipulating in a way she thinks is smart, but a very dangerous way. True. And we have to call it out. Ningekuwa na jaji na kila kitu, but singewahi ambia msee mi ulipwa. But because hako pia sure with what she's doing, manipulators wakuagi sure wanabahatishaga. But they use other forces. Nani anaonanga hata huyu DICO, so mtu wake wa mkono pia ni mkora kama yeye. Hapo sasa preach sister preach. Kama ni lesbian na ni pastor. Patana hata na wao mtu shughuli yake anataka, chini ya kitovu nayo anataka, si ndio? Lakini akili za watu wasituingize kwa mambo yao. Sasa pastor lesbian alikuwa ana judge pastor shoga. Unajua sielewi hizi vitu mkikwambia. Hao wawili si hao walikuwa na investigate. Githaiga. Endelea Moyo. Okay. No. We listen, we don't judge. We listen. Ile kitu anataka kutumia sasa hata tu manipulate. Manipulators, manipulation ikiisha wanakujaga na sympathy. Amekuja kutuambia mtoto ana mapua. I'm not being rude, I am a real girl. Mapua ni sasa rada. Ananusa ama anusi? Akona uhai ama hana uhai? Aache kwanza kukuja na huruma, kwanza akuje na fact. Why were you doing this? What are you up to? How safe are we with you? Moyo, kwa mtoto wa mapua tuko na evidence. Hiyo nitaongelea ukimaliza. Tuko na evidence. Okay. Unaona? So anakuja hapa kutuambia mtoto wa mapua hana ni wa mlima. So ndio Murima irudi ichange, na anasema Wajaluo ndio wanampea pesa zaidi. Mbona Wajaluo I like this Moyo. Ebu ni follow Moyo. Let me follow you Moyo. I like mimi. Can we stop making this thing about tribal, please? Akaniambia ati Mbogi imesema no, she's not talking about tribal. Listen to Moyo. It's not tribal. If you listen, you will know.
ati kuja kwa koti, nikamwambia no. Akaniambia ati the other side imekubali kukuja kwa koti, nika repeat tena no. I know you are a very smart girl and I know you are a very clever girl. Nikamwambia thank you. Nikakuja kwa koti after waliambiani ya Mlima vibaya. Hata si kuambiani ya Mlima, alikuwa sana ameguza pali, very sensitive. Nikakuja nikawaambia I want to tell you something. Ongeleleni anything else, lakini Mlima walisema aje Githaiga? Mlima gani mnaongea? Mlima takataka tutaipasua. Tuko na milima mingi sana. Mlima gani ya takataka? That's what she told us on our face that day. I remember. On the mountain. Na hiyo siku nikamwambia hapa sasa unagusa. Na akasema nitaguza, nitajenga mpaka juu. Na hiyo koti ikaharagana kabisa hiyo siku, atukaharagani ya kabisa, na Githaiga akatoka na very powerful message yake from the Mlima with whatever way walifanya. So like in short, she ruffled the feathers. What is happening. She did. Created a monster. Niliongea hapo, ni wakani drop na wakaniambiania, nikaenda mimi kwa shughuli zangu. Taki umesema kama msape ati ni akaniambiania. Akarudigi akaambia watu ati Moyo is very clever, kutoka saa hii tunamfanya iyo county council, iyo uyo council hao, unaona. Akaniambia kutoka mimi, na nikafurahi the following day because mimi ni Moyo, nikaenda na fact kwa kesi, waliniangusha. Diwani ya kazi walinifuta na nikawaambia hii Mlima ampendi fact na itaharagana. Ulifutwa siku ya kwanza. Walinifutania na hadi jaji walinifutania. Walisema wakakufutania kazi. This is not for a person who is not sober. This person should be given to sober people. Because nilidunga penye wako wanataka kudunga. You are muted. Next on mic we have Don the King. Tuko na Don. Ni Don. Haya, tuone Don. Asante sana Githaiga. Ladies and gentlemen, good morning. So I'm here to talk to Mbanya, and two, I'm here to talk to Githaiga. And I want us to have a modest and honest discussion. We are not here to fight. I don't want to turn my camera around right now. So Mbanya, I'll start with you, Mbanya. But Mbanya, I'm telling you this, and I'm not here to ridicule you. If you are not careful, Mbanya, you are heading towards the road of becoming a tribal warmonger. Probably you do not know about it, but there are some words that come out from your mouth, because I listened to you yesterday. The videos, I've gotten your videos and I've kept on going through them over and over. The discussions that we started having, you guys were against Lady J, and it's okay. It's okay, as human beings, we always have issues. But now we are diverting this, because now the conversation is 70% Murima, 30% Lady J. You see? So my question to you, Mbanya, is before I go to Githaiga. Before Lady Jacqueline started the court, she used to do her things in her platform. Did she not have Kikuyu friends that used to support her? Or did she just gain Kikuyu friends the moment she started the court and the moment Githaiga came to support her in court? That is the question that we need to be asking ourselves. You see? Let me answer if you. Lady Jacqueline, no, let me just finish. I will give you time. I beseech you just to allow me to talk. We're just having a conversation, my brother. You see? So, the conversation here should be, what wrong has Lady J done? You see? And let us stick to those mistakes without diverting it to be tribal. Because Mbanya, let me tell you this. I've been in some comment section. Most of us are lucky to be here because we are 7.4 people here.
not all of them wanaweza panda kuja kwa guest. Some of us are lucky tuko na opportunity ya kukuja kwa guest, but most of these people in your comment section, ukiona hata jana kwa live zingine wanasema Wakikuyu wachani na Wajaluo. Wajaluo sijui nini sijui. So it's now a conversation because us tutaelewa differently, because unasema Pangambanya, it's not about tribalism. Githaiga anasema it's not about tribalism, but the words that we spit, because kuna watu, Githaiga has a very huge following. I think more than the rest of us who are here, that those people would believe and trust in Githaiga to say nini itakuwa ni Githaiga, unaelewa? That those people believe in Mbanya to say nini itakuwa tu ni Mbanya, but a slip of the tongue utakuwa umefanya without you knowing, but your supporters watakuwa wamepick in a different way, watakuwa wanaenda ku create war kwa platforms, unaelewa? So can we tell our people that this war is not about tribalism? This war is about Lady J. We are against the kind of things that she's doing. Because I've just asked you Mbanya, before the court, Lady Jacqueline tumejua amekwanga na project zake za shule and all this. We should ask ourselves, did she not have Kikuyu friends? And even right now venye munampiga vita, it's okay, vita ni kawaida. I believe they still 1, 2, 3 Kikuyu friends that probably she still have. Naelewa. Then nenda kwako Githaiga. Githaiga, you know very well mimi sinanga issues na wewe. I don't fight with people. Mimi sinanga chuki. For the first time I met you, now we really had a very modest discussion with you. Hello. This is what I'm asking Githaiga. Uko na issues na Lady J, and it's okay because I also have issues with other people in this platform, but that does not mean that we are enemies. Hello. If you cannot sort your issues with Lady J, how about you just open your platform, because you have a huge following, and tell your people, my people, without saying, oh, siju Murima, siju wa Kikuyu, my people, I have issues with Lady Jacqueline. Please, do not go to a platform. Do not attend her court. So wacha tu nimalize. Yeah, this is what I'm saying. You open your platform the way umefungua platform yako. And I've said you have your people that believe in you, you have your people that follow you. How about you just say, my people, without subjecting this thing to tribalism, my people. What is subjecting it to tribalism? What do you mean? Let us address you now. I will finish, then I will allow you guys to answer me back. You see? Just tell your people, do not go to Lady Jacqueline's platform. Period. That is let me address him. He addressed me first. The Don the King. Why didn't you address Lady Jacqueline and asked her, what do you mean when you say fire on the mountain na Murima ni takataka? I wish you addressed that. I wish you addressed her kwa live yake akisema Murima ni takataka na Murima is fire in the mountain. You should have addressed her, not me. If you go to my videos, she answered that question yesterday. She answered that question yesterday. That question was asked to her. I'm just saying she answered yesterday. Also learn to listen. Yeah. I kept quiet as you spoke. Also learn to listen. You should have addressed Lady Jacqueline and asked her, why are you insulting Kikuyus with their mountain? You know the mountain is sacred for them. You know they love their mountain. You know they adore their mountain. Why would you call it takataka? Why would you say fire on the mountain? Now it has come out clear that walikuwa wameplan kutumia mtoto wetu, and all of you knew that story. Why did you not address those things? Number two, I want you to go to all my videos and tell me where I have incited anybody against what tribe. I have told my people this is the way forward. I have told my people, let us support each other. How you interpret that, that is none of my business. I am not responsible for your understanding. How you interpret that is up to you. I have told our people, support each other. That is what the Muslims do. That is what the Indians do. That is what the Americans are doing right now. And that's what the Jewish community do. So what you do with that information and the interpretation of it is up to you. If you think it's an attack to other tribes, that
that is none of my business. I do not need to explain myself to you what you understand. You keep to your understandment. You keep it to yourself. And I am saying we work with Luyas, we work with Luos. And when we say charity begins at home, if you think that is tribalism, so be it. We have been called tribal for far too long. We have now become that which we have become. And if you're from Luya, if you're from Luo, I want you to defend the Kikuyus when they are being told they are tribal. Go and tell your people, Kikuyus are the only people in this country who voted for a president who did not come from their region, and they were not incited by their political leaders. Go and defend our dignity and our honor when we are called tribal by your people. So many other tribes also. Banya listen. Otherwise, I'm not responsible of your interpretation of what tribalism is. It is not only the Kikuyus that voted for president that did not come from the region. Luyas also voted for president that did not come from the region. Luyas also voted for what tribalism means. Banya and the reason I am addressing this is because Githaiga and I yesterday were addressed as tribal people for pushing for the unity of our people. You are sounding as a political aspirant who is not standing for the truth, but you are going for political seat. Now you want to sound like a politician. We are using this platform. We are using this platform. Banya, this political platform will not give people. We're in the wrong place. We do not need anybody's validation. There are so many numbers that are not existing in the real world. You need to understand that. It is not Banya, did not come from their region. My message to the Jack, I want you to open another court session The conversation is not about Kikuyus. The conversation is not about Kikuyus. Let it be about Lady Jacqueline. Let it be about hizo numbers tujengee mtoto wetu tumpatie biashara. Kwa hivyo rudini kwa mwambie we have a fundraiser to help our Githaiga. If he really loves our Githaiga, tushikane na yeye, we fundraise and change Githaiga's life. You are a politician. Baya is a politician who is trying to divide us. Baya is not coming here. But Baya is also repeating I wish I was a more repeating yourself too. Baya is also repeating himself. Githaiga, can you please take control? Baya, you're also repeating yourself. Hiyo gema, mimi ni Mkikuyu. Hiyo gema nilisikia mukisema Wakikuyu wawe wanapatia tu wa Kikuyu. Hiyo haiendi. We are brothers and sisters. I am here in Germany and we support Luya, we support Kisii. Hiyo haiendi gema. Ikiwa mna study gema, muongea about politics, lakini sio kupiganisha watu. Niliona juzi vile watu walikuwa wanaongea hiyo group. Ate tutrehea haya kedo, tutrehea haya. Tuko kitu kimoja. Me, I stand here like woman from Kikuyu and here in Germany tuko kitu kimoja. Githaiga. Githaiga, you're turning let her finish. Watu wasimame pamoja. I am not in Gema, I am not related to Jacqueline. I am here as a Kikuyu woman. I say we are brothers and sisters. Hapa Germany tuko na group nyingi sana na tuko na Wajaruo. They are our boyfriend, our men. Hatuwezi tukakosanishwa na mtu Gikoyo. Kwa nini Murima saa yote? No, I fight Murima now. I will fight Murima. Ikiwa hamtaki tukue pamoja, I will fight Murima. No way. Hakuna damu itamwagika. Damu haitamwagika tena sababu ya Murima. No way. We are brothers and sisters. Githaiga, nakuheshimu sana Githaiga. Nakuheshimu. Vile kunaelekea hapa inaelekea kumwaga damu sababu mkileta Lady Jacqueline na Gema Piodoen tukue brothers and sisters and we are brothers and sisters. Hapa Germany mnaona vile tunakaaga tunapendana. Sasa tukija tupigane huku alafu hawa Wajerumani watupige, nani atatusimamia? Sasa niliona mnaweka magrupu ati Gema, kuna mtu wa Germany, kuna mkubwa wa diaspora, kuna mtu wa England. Gema Mkikuyu ama Murima. Ni Murima wapi? Kama sisi tulikuja hapa tukiwa na 20 years. I'm here 30 years.
na tunapenda Kenya yetu. Msitupiganishe. Mkija na hiyo magrupu yenu huku, msitupiganishe. Ikiwa politics kind huko. Hii TikTok tumekuja therapy. Wacheni tufurahi vile tu mtu anafurahi. Kama brothers and sisters. So God bless you. God protect you. We are one love. God is love. Thank you. Wow. Yes. Yeah. Thank you so much. Kabisa. No, Kenya pamoja kama wa Kenya. Haya. Tusipigane, tupendane. TikTok vile tulikuwa tunacheka, Githaiga tunakuja kwako tunacheka. Sasa ukianza hii unapiga huyu. One love. Hamjui one day kama leo utaongea leo then kesho uko kaburi umeenda. Shosho, kunywa maji shosho. Kunywa maji shosho. Tunakupenda, kunywa maji. Vile nampenda. Hata sisi tunakupenda. Tunapendana. Huko hawatupatii kitu. Ni sisi tu tunasaidiana. Uwe uko na mgonjwa wacha nimsaidie. Kama juzi nilikuwa nasaidia special women. These special women wako na shule na hawana nini. Wengi walikuwa Wajaruo. Wakikuyu mnafikiri ni mmoja. Wacheni tupendane. Ikiwa uko na kitu patia mwenzako. Wacheni gema. Msipatie huyo Mjaruo, msipatie Mkisii. No way watu wangu. Tupendane, one love. Respect. Makofi Githaiga, makofi. Please, ningependa microphone. Githaiga. Githaiga, ningependa microphone. Gado. Kuna Evans pia, Judge, alafu Evans. Alafu nani mwingine ipo? I want to say this. Let us not just have one vocabulary in our mouth. We have something called tribalism, which is everything Githaiga is against of. But Githaiga is also for Majimboism. And let me take you back to 1962. 1962, when Majimboism was introduced, in fact, the target was Bungoma because all ethnicity wanaishi Bungoma. Kwa Waluya. Unaelewa? Now, Majimboism ililetwa, hiyo ndo kitu Mbanya anajaribu kusema hapa. Mbanya asemi ati Gema sasa ikuwe tribalist. Amesema vizuri Waluya, tuende tuambie Waluya kwamba Wakikuyu walipotia mtu ambaye si wa region yao, kwa hivyo the Kikuyus are not tribalic. Na mimi kama Mluya nasema I'm agreeing with that. Kuna kitu kwa politics inaitwa Majimboism. Majimboism unarudi kwenyu kwa region yako, unatafuta kura, na ndio kitu Ruto alifanya wakati alienda kwa Wakikuyu na Wakikuyu wakampigia kura. Okay, so there is tribalism and there is Majimboism. If you know what is Majimboism, utai support. But let's... Nani anampigia simu? Amepigiwa na mtu. We can't hear you. Atukuski. Ngoja volume irudi juu umepigiwa. Ipatie. Umepigiwa, ngoja volume irudi. Let us go back. Okay, now we hear you. Let us go back to 1962 when Majimboism was introduced to Kenya. Who was the first person akiipinga? He even wrote a book. The book was called Not Uhuru Yet. Akunywe maji. Odinga. That aliipinga akisema ni mambo ya kuleta communal violence. Let the fuck up, Don. Majimboism wakati unasimama kura unaenda kwenyu. You go back to your people. Na Mbanya amesema haezi toka huko kwa nini kwa Kikuyu, aende apige siasa kwa Wajaluo. It's Majimboism, my friend. Wajaluo ndio watarudi kwao waombe. Huyu mwingine ataingia. Kama uliona Ruto alishika Raila, ndio Raila ndiye aende apate kura ya Wajaluo. Ndiye aende apate support ya Wajaluo. Akakuja akashika huyu. Majimboism is not tribalism. Watu waache kuwekelea watu wengine maneno. Ule mtu ako tribalic na ameeka hate speech na amesema words zinaleta tribalism is Lady Jacqueline herself. Wakati unasema utatumia Murima kupata pesa, utatumia watu wa Gulf kupata pesa. Sijui watu wa Amerika wanakuanga wamesota hata zitokangi, wenye wako na pesa ni Europe. You are using people for your selfish interest to milk them money. Wakukalia kwa platform wakifikiri wana support content, kumbe wajinga ndio wali wao. And I mute. Haya, karibu. Evans. Jacqueline, wait first. Evans then you. Nobody else. Hakuna mwingine mgeni. Evans halafu wewe. Evans.
Kumbe nimemute. Niko anajiongelesha. Guys, kwa nyumba peke yako. Yeah, good afternoon, guys. I hope everybody is fine. About hii issue, Mbanya, moderator. Iko okay. Mbanya, you have tangible points, but your emotion is driving you to a different point that you are not supposed to say. Unaona? The aim, I think, of this discussion. Tuongelesha tu Kiswahili, Evans. Yeah, aim ya hii discussion ni kupoke mtu mmoja ambaye amechafua akili ya watu kwa njia ya tribalism, si ndio? That is the main discussion. But could drag like politics, sijui nini, yeye sijui nini, yeye kwa hii shida yako imekuwa hivi, umekwanga ukiongea hivi, yeye ndio mumpoke out. Ukileta like imekuwa like sijui politics, imekuwa sijui nini, it was not making sense. That's why nimepanda juu. Kitu kidogo tu, kama ni Lady Jacqueline, point out to her directly. Unajua kuileta kama sijui Wajaluo, Waluya, imekuwa hivi, mumekwanga hivi, imekuwa hivi kwa siasa, imekuwa hivi hata kitambo, imekuwa hivi kwa sijui politics hivi na hivi. It was not making sense. That's all I wanted to say. If you wanted to point your nini, enda direct kwa Lady Jacqueline. Yeah, hiyo tu kidogo. Yeah. You can Okay, so wake up Lady J. I have a right of reply to that gentleman. My brother, we addressed Lady Jacqueline. We asked her categorically, what do you mean by fire in the mountain? What do you mean that Murima ni takataka? I want to ask that for the 10th times. Well, Lady J, you know Murima is very holy for us. It's very sacred for us. And you know that. Why would you insult our Murima? That is one thing. Now, we have not addressed any other tribe. I have not addressed the Luo nation. I have not addressed the Luyas. I have spoken to our people. Githaiga has spoken to our people directly. We have not incited anybody against anybody. We have just spoken about Gema. Hakuna mahali tumesema we be like this to the Luo community or be like this to the Luya community. We have addressed our issues. We are forging an economic powerhouse. Where is the problem with that? Help us understand. Where is the problem with that? Every other person is doing it. America is putting their people first. Somalia are doing the same thing. The Jews are doing the same thing. Makosa yetu iko wapi kuongea hivyo? What have we done? Just help us understand. It's that simple. Okay, so allow me to talk kindly. Sombanya, issue that tuko nayo hizi TikTok ilianza na wewe kuja kwa platform ya koti na kuchukua hiyo story ya fire in the mountain na kumanipulate na kuifanya ni kama Lady J. Ongeza Murima ni takataka. Mbanya mute usiongee nikiongea tafadhali. Ya wacha amalize. Yeah. Oh, I don't know why naambiwa na turn on camera. Come on guys. Don't request camera. Msini request camera tafadhali. Thank you. So skiza Mbanya. When I said fire on the mountain, it had nothing to do with Mount Kenya. I want you to understand. But because you had an agenda, you decided to twist that statement around ili incite watu wa Gema wa believe ni kama Lady J was attacking Mount Kenya. Mbanya, I want to tell you one thing. Mount Kenya ni yetu sisi sote, okay? I need you to understand that, number one, okay? We are all Kenyans, and that is our only mountain in this country. That is our big mountain. Rudisheni menace, please. I'm sorry. Okay. Okay. Please don't interrupt kindly. So that hiyo ni mountain yetu. Mount Kenya belongs to all of us. Mbanya. Okay. I know you have spiritual significance and also maybe
you know, you got that connection with the mountain because you perhaps your communities live nearer to it than us, right? But that mountain still belongs to all of us. We are all Kenyans. We are one people, okay? So when we were saying fire on the mountain, it was because we were in a protest. That was us protesting, okay? Fire on the mountain is a phrase that actually comes from the Bible. It has nothing to do with Gema or Kikuyus, Mbanya. But you twisted it around because your agenda is to spew tribal hate. Mbanya, no, don't shake your head. That is the truth about you. You want to spew tribal hate, and that is why I'm going to say myself as Lady J that I totally reject your agenda on TikTok. It will not see the light of day. I'm telling you the truth. And if I have to fight, I will fight until it does not see the light of day. Okay? Now, that is number one. Fire on the mountain has nothing to do with you or the Gema community. It is a phrase direct from the Bible. We used it because we were protesting. Okay? We were protesting against a vile man who was masquerading as a man of God. And our protest is valid. You have to respect it. If it is not for you, unaiacha, you move on to the next. You also brought another propaganda. Ulisema ya kwamba Lady J anatumia koti kufight wa Kikuyu. Apparently the court has been sponsored in order to fight Kikuyus. Mbanya, the things that you say innocently, they cost lives. They cost lives. So be careful the things you say. Okay? Be careful the things you say. Okay, I'm still continuing. I'm not done. Another thing that you talked about mountain ni takataka. Now, what I told Githaiga was that the mountain, iyo mulima ni yetu sisi sote. Okay? Nilisema anachukua nusu yeye kama Githaiga because that was us arguing. We argue on TikTok. That is our culture hapa ya TikTok. Okay? When tuna argue one day, keshoe we are on the same platform, everything is normal. Nilimwambia Githaiga, sina cancel Githaiga, unachukua nusu ya Murima, unaenda nayo huko side ya Kirinyaga. Mimi Lady J nachukua nusu ya Murima, narudi nayo huko side ya Molo, nikija Kericho na nikija Kisii, alafu Homa Bay. Unaelewa? Because the mountain belongs to all of us. That was a metaphor. I was using a metaphor of the mountain which actually represents the country, which is Kenya. We are one people. You guys, I'm telling you again, you are driving politics that is going to lead to the death of many people. And if you don't stop now, it will be too late. I'm telling you the truth. Now, you've talked about something. Umesema ya kwamba tuchangie Githaiga, turudi kwa platform yangu, tumchangie Githaiga, tumjenge nyumba, tuanzishie biashara ya kuku. Mbanya, nataka nikuonyeshe mtoto mwingine hapa. Na huyu ndio mtoto mwenye koti ilikuwa inaenda kumchangishia. Okay? This is the child that the court, our TikTok High Court, which is a court that is used by all TikTokers. By the way, unaona hao watu wenye saizi 7,000 people wenye wanapiga makelele hapa, oh we reject Lady J ni nyokes. Those are the viewers wa koti. Okay, so leo watakuwa hapa wanakusaidia na agenda yako, kesho wako kotini wanasikiza kesi. Okay, now I want to show you this kid. I need to show you this child. Let me show you this kid. So this is the kid that we decided we were going to help. This is not a child from Nyanza. This is a Gema child. So when you tell Gema people, Lady Jacqueline, please. Lady. This is the child. This is the child. No. Allow me. Githaiga, allow me, please. Allow me. This is the child. No. Allow me. Huyu ndio mtoto. Lady Jacqueline, don't manipulate people first. I swear to God that is manipulation. We are not here for that. It is not manipulation. Oh my God, that is not why we are here. We are not here for that. Shall I now make my point, Oh my God, that is horrible.
We are too smart for that. I'm not here. Mbanya, Stop gaslighting can you us. mute so that I talk? Mute, I talk. Mbanya, mute, I talk. Mute, I talk. When people say they don't want to see the face, please accept and understand that and respect that kindly. Why are you so afraid to see that child's face? Why? We are not afraid. We are here for. We're not afraid. We are using it. Nobody asked you. Nobody asked you for that. You usemi Murima ni takataka. Usemi Murima ni takataka sahi. Mbanya hiyo ni kitu wewe ndio ulikuwa. Mbanya, mimi watu waone. Can I talk? Am I talking or am I not talking? You need to apologize. I'm not here to argue with Mbanya. Can I talk, please? Githaiga. Apologize first. Githaiga, can I talk, please? Apologize. Can I talk? Apologize first. Apologize first. Apologize first. Githaiga, naweza ongea ama nisiongee? Tafadhali. What's wrong with this man? Apologize for what, Mbanya? Murima ni takataka. No, Mbanya, can I talk? Apologize for calling Murima takataka. Apologize. And then you can speak. Apologize and then you speak. I will not apologize, Mbanya. You will not bully me here, man. No, we are here tribal because of you. bigot. We are You're here a because tribal of you. bigot. Your days on TikTok are numbered. We are here because you insulted us. No, we are not we here were because supporting of you. Tulikuwa tuna support. No, I don't need your support, Mbanya. Until you touch the mountain. Mbanya, I do not need your support. You don't I do not need your support. You don't touch the mountain. I'm waiting for you to mute. It's sacred. It is holy. You don't touch it. Apologize. I'm not gonna apologize. Can you mute? I talk. I will not be in the same court session with you. I will either drop or you drop until you apologize. I'm not apologizing. I'm gonna wait till you mute. And I'm not dropping Mbanya. Until you apologize. We are here because of insulting. I'm not I am dropping. telling I'm not you. on your platform. I am not on your platform. No, but we're here because of Lady Jacqueline and the stuff she's done. Apologize. Apologize for insulting Murima. Apologize for insulting Murima. I will not apologize, you tribal lord. Mimi nikianza kuongea sauti yangu itawanyamazisha. Please tupole Mbanya, pole Lady Jacqueline, pole all of you. Nataka tu tuende tu na mtaratara kidogo. Sisi sasa sisi ni sisi. Lady Jacqueline umetuonyesha mtoto ana mapua. Nataka nimalize statement yangu, Muyu sijamaliza kuongea. Tafadhali. Una hijack. Niekeni big screen niendelee tafadhali. Niekeni big screen niendelee tafadhali. Niekeni big screen niendelee tafadhali. All right. Okay, so, no. Endelea kama yuko big screens hata sasa tuonyesha tena picha hii. So nyingine. this is what I was saying. You guys are pushing for division along tribal lines on TikTok. We have that little boy mwenye hana pua na hana jaw ya juu. He has no jaw, he has no nose. That boy is a gamer boy. Huyo mtoto ni gamer. Mnanielewa vizuri? Are you repeating the same thing you said in the morning? I am not manipulating you guys. What is the intention, Lady Jacqueline? You are repeating the same thing. Don't do that. Don't do that. Don't do that, Lady Jacqueline. I have to make my point. You guys. I have to make my point. Lazima ni make my point. Wacheni nimalize statement yangu. Hala? Why am I not allowed to finish my sentence? Hala? No, give us. No, this is the thing, Githaiga. That one was on topic. Now let me make my point. Let me make. I'm not repeating anything. Good point. You don't want me to talk. Why is it you don't want me to talk? Kwa nini hamtaki niongee? Because wewe unatakaga mtu okay, nafanya na mute kwanza. Githaiga, wacha nimalize point yangu. You will not guilty trip us. Githaiga, wacha nimalize point yangu. Wacha nimalize point yangu. I have to make my point. Everyone got a chance to talk. Allow me to talk. Everybody got a chance to talk. Allow me to talk. Kindly. Talk. Lady Jacqueline, with all Mbanya, wait.
With all you mean exactly you will talk. Everyone has a chance to talk. Don't shout at us, Lady Jacqueline. You can just converse. You know, no. Githaiga, Jacqueline, I want to give you the mic. I want to give you the mic. But I want us to agree. Stories za mtoto wa wenyewe hautaleta hapa. Picha za watoto wa wenyewe hautaleta hapa. You can allow me to finish my statement. Don't justify. Allow me to finish my statement. Why is this one on the big screen with the camera? Can I talk so that people hear me? Nimepewa information ya huyo mtoto saa hii. Akimaliza nitawaambia. Umeambiwaje? Evidence of the kid. Can you allow her to talk? Can you allow her to talk? Can I please talk kindly? No, you brought the child up. Since you brought the child up, I need to talk. I have the right to finish my sentence. No, you brought the child up. I need to finish my sentence. Kindly allow me to talk. I need to clarify about the I'm waiting to finish my statement. I'm waiting to talk. I'm waiting to talk. I'm waiting to talk. Please. Apologize. I am waiting to talk. Apologize. When it comes to Lady Jacqueline, you have kushikwa hapa. Mbanya, iko mwizi bana. When it comes to Lady Jacqueline, it is 3 minutes. Sawa. Endelea. When it comes to Lady Jacqueline, it is 3 minutes. Ni sawa. No problem. No problem. It's because Lady Jacqueline, people are kasirika ring hapa katikati wanaingia kwa conversation. We cannot listen Why to the are whole you day. not stopping them? Why are you not stopping them? 3 minutes. Why are you not stopping them, Githaiga? You allowed everyone to talk. Why am I not allowed to talk? Because we are here because of your others. There is no way you are going to talk to Nyamaze. Ongea, tuendelee. Mike kwako. So the point that I was making is this, and I need you to listen to me. Yes. So you guys are dividing TikTok along tribal lines, and we are getting out of no. Well, let me finish, man. You are dividing TikTok along tribal lines, and yet everybody relies on the unity of TikTokers. Every single person, every single tribe relies upon the unity of us TikTokers. Every single tribe. So you guys are busy creating wars that are going to cause division amongst TikTokers. Kwa sababu muko na shida na coins. Guys, I do not want any coins from anyone on TikTok. Sitaki. But hii story yenye munaifanya ni kama mimi Lady J, Githaiga sana wewe. Ni kama mimi, all I am doing is pushing for Kikuyus to go drop me their money. Exactly, that's what you know very well that is not true. That's a false narrative. That is true. That's why I'm here. It's fucking but you had a plan. You what you discussed. That is what you discussed. You said Githaiga has Kikuyu numbers. Murima iko na pesa, Githaiga kuja na Murima iko na pesa. That's what you do. Hiyo duka ndio tunafunga. Kufunga kioski yako Lady Jacqueline sio vita na Wajaluo. Stop mobilizing your tribe ati tunapigwa ati you are dividing through tribal lines. Hakuna tribal lines. You are not Luos. You are Lady Jacqueline. Tunafunga. We are not Luos. You are not Luos. You are Lady Jacqueline. Okay. All right. So can I make it easier for you? I want to make it easier for you. Banya. Naenda kukuambia hii. And I'm going to talk to you. You mimi nikakwambia Lady Jacqueline, until you apologize. We are here because you insulted the mountain. You are going very well until if you are hoping for us we would be quiet. Hatutanyamaza tukiitwa takataka. That cannot happen.
Let that Okay, sikia, hakuna kitu nitapost for now because ongea kidogo tutulie. Mimi sirudi chini tuendelee. Mori rudi chini. So this is not, there's nothing at nitaeka kwa screen because this was not about that child. That child apparently alishutiwa na like he was shot on the nose. Na there was a time apparently Rosso alipatiana 1 million ya huyu mtoto. Unaona? So venye huyu mtoto Rosso ilipeanwa 1 million, this child, huyu mama mwenye anazunguka na yeye, anasema ati ana need 3 million kufanywa hiyo surgery. Amezunguka akipewa pesa all around na huyu mtoto bado hajai fanyiwa surgery. So with all this stuff happening na huyu mtoto, Lady Jacqueline, you're the last person mwenye anafaa kushikana na history ya huyu mtoto kuleta hapa for sympathy. This was not something wewe ndio ulileta. This is something that pia sisi TikTokers tunataka ku-question. So it is wrong for you to bring that right now. Saa yenye tuko kesi yako and it was irrelevant. Unaona? Tulizeni tu kweli. What did that child have to do with whatever we were talking about? Analeta hiyo kitu kuleta sympathy pande yake. That thing has nothing to do with that. As TikTokers, we're gonna help this child, but we were gonna investigate. When I finish talking, please. Let me finish talking. Huyu mtoto hiyo ya huyu mtoto si wewe umeleta hapa ati this is the child, alafu unasema no, ngoja nimalize kuongea. Magda, umesema huyo mtoto, why would you say huyu mtoto ni wa Murima? No, but Githaiga, wasn't she trying to manipulate watu wa Murima ati huyu mtoto ni wa Murima na hajasaidika? Why do you think hajawasaidika? And why do you think hatuwezi saidia mtoto bila? Why do you keep talking over me? No, why are you talking over me? I have to tell you the truth. No, but I muted when you talked. Everyone else was talking over you. I muted. I muted so that you listen to me, Lady Jacqueline. No, but you you are the one nimekuja kudebunk. I'm trying to debunk. No, can you mute so I can finish talking? Lady Jacqueline, when I'm done, I will give you the mic. I promise. No, Magda Harris, I promise I will give you the mic. You came here. No, Magda, Lady we are Jacqueline. listening. Continue, Magda. We are listening. This is the thing. Lady Jacqueline ametupata hapa. We were talking about her. She pulled that video. Mimi imeniguza roho. I was shocked. You know, like why would you pull that video ya huyo mtoto? So kwa sababu huyo mtoto ni gamer. You guys are saying gamer for gamer. So that is the problem, right? Listen, there. you guys are saying gamer for gamer. Why would you? But that, what does that have to do? Mnaona kenye nawaambia kuhusu huyu mwanamke. She's exposing herself. Tunakupea kamba mwenyewe unajinyonga. Na kupea kamba kidogo unajinyonga. Do you see what I'm saying about this? Hakuna mambo ya kujinyonga. Wewe mwenyewe ulisema ndugu yako juzi alijinyonga. No, ni kweli alijinyonga. No, ni kweli. Ndugu yangu alijinyonga. Hiyo ni something I've been kujinyonga wewe. Yes. No, it's a metaphor I was using for you, but no, yes, but it is let me first of all put awareness out there. Mimi I did, and I am an advocate for depression and suicide and kujiua. Sitaki kusema na kizungu. I advocate. There is a problem out here, Githaiga and Mbanya. Let me tell you, mimi kukona a lot of people wanajiua huku nje. It is a problem. Watu wanauliwa na depression. I am an advocate. It has hit close to home. Unacheki, ndugu yangu mwenyewe alijiua. But that is beside the point. Hatuko hapa juu ya ndugu yangu kujiua. Nimesema tunakupatia kamba. It was a metaphor. Tunakupatia wewe na nani? Let me just go to nani? Can you control this person? Wewe na nani? Wewe na nani? Jiongelele, tunakupatia we ni nani Magda? Mimi na these people on this platform because wana wamenyamaza wanakuangalia because they know I'm right. No, Magda. You brought that child here. Let's go back to the mada. Mada ilikuwa ya huyu mtoto. Yes, unasema kema for kema. Ikakuja ikasemekana wewe unajaribu huyu mtoto. Huyu mtoto ni wa gema. Ni kama gema. Why is she not letting me get heard? Yeah, how are we going to help people? Okay, wacha peana story yangu. Can you wait? Mwekeni big screen aongee. She has no point. No, awekwe big screen aongee. Wacha aongee. You have points. Magna has no point. Do you have a point, Lady Jacqueline? Yes. What I was saying is that you cannot say what you're saying is manipulation, and you are very afraid that Githaiga is taking his people from your kiosk.
You are trying to put the tribe online and tribe whatever as if it's something big happening. What is wrong kusema tunajitoa? Why are you too much? Why are you forcing these friendships on us? Listen. Why are you forcing it? Why? Why are you forcing it? Why? Watu wanasema unawataja watu wakubwa, ukiwajua wa Mount Kenya ushawataja kama platform, forcing yourself in people. Why? Why is it? You coming here with a child na mdomo imepasuka. This child ni wa TikTok, we know her story. Does it mean that you'll go picking every Kikuyu son who needs help? Ukuje tuambie how will we help? You're not even Red Cross. It's not a must you help. You can help with other people. You get another job. Yeah, you can get another job. Githaiga. What is amemalizana na story yangu. Lady Jacqueline utapia na story yangu ama nikaanza. Of Kenya. Githaiga. Saidia that boy. Githaiga, help that boy. Huyo boy sijali atasaidika. Huyo boy atasaidika bila wewe. Atasaidika bila wewe. If you don't help, haisaidika. Lazima wewe. Hapana, don't also manipulate. Wewe ni manipulator. Kama ni wewe ndio utasaidia kijana ndio tulete pamoja. Muache sisi tutamsaidia. Yes, tutamsaidia sisi wenyewe watokers. Wewe jiondoe, tutamsaidia. Jiondoe. You know very well that without other tribes on TikTok, we cannot exist. We have to coexist. Tumesema kioski yako ndio atukuji. Get it. Thank you. Hiyo kioski maana ulitumia. Na ndio maana tukakutana mkutano tukasema tunaongea hii mkutano ilikuja Murima kwa sababu ni sisi wote tunatumiwa. Na ndio tukakuwa na hiyo mkutano. But hakuna ya other tribes. Sijui nini. Nobody is fighting people. We are saying the kiosk viewers. That is the kiosk. What is happening here? She's trying to use that boy ati kufanya ati kaini kama ati because of this boy ati this boy is Murima. Listen, sisi kama watu wa TikTok alitoka akarealize na video akarudi tena awekwe big screen ndio atuonyeshe video ati